En directo. ¿Me ves ahora, Hugo? Vale. Vale, si se me escucha, chicos, no lo sé. Un segundo, teníamos un problema técnico que ya lo estamos terminando de resolver. Vale. Hugo. Vale. Sí, sí. Estamos contactando con Marian, que nos va a responder ahora simplemente. Un momento solo. Estamos esperando por Marian. Hi, Jorge. Marian, hello, can you Yes, hear me? yes, and you? I can hear you very well. Thank Very you. good. Thank you. Marian, sorry about the little technical issue we had, but now we are fine. We are here, and thank you for your time. Thank you for being with us. No prob, thank you. I guess that you're at home. You are in London. Yeah, of course, like you know. Yes, I'm at home and in the outskirts of Barcelona, somewhere in the countryside. So enjoying a little downtime and family time. Mm. That's what we do. Is 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 your pig coming on a picture? The pig is not alive anymore. I didn't turn it into a sausage or Wow! into a barbecue, but he died. He died a few months ago, Marian. Oh Unfortunately, my God! Oh my God! So I sorry. know. Wow! After how many years? After I think it was altogether 6 years. He was supposed to live 35. So just between you and me, because nobody else is hearing right now. I think I was lucky because 35 years is a long time. Mm. It's a really long On, time. only 6 years. Only 6 years. Only 6 years. Wow! Oh, that's very short. I know. So, Good. Mario, if it's okay with you, just to utilize and make the most out of the time that we have, I have shared with you some questions that we're going to be running through. And some of them we will develop a bit more. Some of them there will be an easy kind of a highlight or, yes or no kind of thing. But I'm going to have to take a little time just to give some bullet points in Spanish to the people that we have. So I'm going to Yeah. do a very quick speech. Okay. Chicos, muchas gracias por estar todos aquí. Soy Jorge Balbontin, estoy desde el perfil de Hugo. Nada, hoy tenemos una entrevista con Marian, nos ha costado un poquito la parte técnica, hemos tenido que cambiar de teléfono y de cuenta, pero tenemos un pequeño cuestionario que ha desarrollado Hugo junto con su equipo para Marian de las cosas que queremos, los temas que queremos ir hablando. Muy breve introducción. Marian Beke, amigo personal y, bueno, uno de los bartenders que a mi humilde parecer ha cambiado, ha revolucionado el sector y la industria en los últimos años. Cuando ya pensábamos que estaba todo dicho y hecho, Marian y su equipo en muchas ocasiones ha conseguido, no solo a nivel de técnica, de ingredientes y de conceptos,
pero también a nivel de resultado e incluso el trato con el cliente, ha renovado muchas veces las propias ideas. Y eso es algo muy interesante. So, dear Marian, very simple, and in a few words, we would like to hear a little bit about your beginnings and the hospitality education that you have got, like the usual, where you from and where did you first kind of fall in love with hospitality in general and bartending in specific? Well, before bartending, I think it was my father's wine cellar, you know. So my father, he's got a wine cellar. And I was helping him since I was 9 years old. So before the cocktails, actually, I thought that was my first hospitality touch since I was 9, 10. And I always thought, actually, I'm going to be a sommelier because I fall in love with the wine until I was maybe 17 and I visited Prague and I've seen the first American cocktail bar, you know, and that's where I actually turned and I decided to be a bartender. Where is originally your town, your family, where is they from? Where are they from? Slovakia. Slovakia. Okay, Yeah. what's the name of the town? It's called Žilina, which is very north, almost next to the Poland. So when I was around 18, I moved to Bratislava, which is our capital, and I started working in cocktail bars. Fantastic. So let me translate very quickly for the guys that we have in front of us. So, lo que Marian nos cuenta ahora con respecto a los principios de su mundo en lo que se refiere a todo lo que es hostelería, a todo lo que tiene que ver con el mundo de la coctelería, dice que comienza a muy temprana edad, mayoritariamente porque su padre, que es del norte de Eslovaquia, un pueblo que da casi colinda con Polonia, tenía su propia cava de vinos. Y en la propia cava de vinos, Marian, bueno, siempre fue una persona muy curiosa y su padre le educó mucho en el mundo del vino, al punto que él pensaba que él iba a ser un sommelier. Pasaron años allí, después de ayudar a su padre, y en un viaje desde cuando tenía aproximadamente unos 18, 19 años a Praga, se encontró con la opción de entrar a trabajar en un cocktail bar que era de estilo americano en Praga. ¿In which city in Prague in specific? In Prague itself, or was it on Prague, or was it the city center, or what? No, in Prague, in Czech Republic, in Prague, and there was few American cocktail bars already, and I visit them, and I love this fact that, you know, if you're sommelier, you can always open the wine that already exists, but as a cocktail bar, when I've seen the bartender the first time, to actually asking the guest and asking for the preference, I realized, wow, this is amazing, because he can adjust. And that's something me as a sommelier won't be able to do. You know, I can open beautiful wine, but if it's what you order, that's what you're gonna get. But the bartender had this kind of beautiful choice of communicating with the guest and saying, what do you want? This is more tropical, more boozy. And I say, wow, he's a chef. He's a chef behind the bar. That's really, I like that analogy a lot. María nos comenta de que el primer momento de enamorarse un poco de esta profesión fue cuando él se dio cuenta de venir de un pequeño background que era más similar al mundo del sommelier. En el mundo del sommelier lo que tú entregabas es una experiencia que ya viene embotellada. Puede ser un vino que sea espectacular, único, que tenga unas representaciones, unas notas, una cata organoléptica, pero que eso ya viene predestinado o predeterminado dentro de una botella cuando tú la abres y la sirves, ¿no? Y él dice que se da cuenta por primera vez de que el bartender tiene la opción tanto de indagar en la mente y en la personalidad de su invitado que tiene delante de él, y luego de ajustar un poco todo ese proceso para ofrecer una experiencia única. Entonces ahí es cuando Marian entiende o subentiende de que es un proceso muy similar al mundo del chef, pero con la peculiaridad de estar encontrándose cara a cara. I'm also thinking that, you know, a point of difference between the world of chef and the world of bartender is that the chef, the interaction is not so much in front of the customers, the majority of the cases, you know, apart from a few cases like a robata style of kitchen and that kind of thing. But, you know, we have the possibility to interact face to face in real time with customers. Of course. Yeah. Okay, that's very cool. And so from there you moved immediately to the UK, or did you have something in between, or what did you do? I moved to Bratislava, which is the capital of Slovakia. I've been there 1 year working in a paparazzi, which was run by Stanislav Aduna, Stan. And he went to UK, and he actually he went there to study under the Shaker Bar School, you know, and he brought all this knowledge back, and he trained us. But after the training, I realized, wow, this is amazing, you know. I mean, 16, 17 years ago, I'm talking about
bringing the fresh fruits and everything. I said, wow, this is happening in London. So actually, after the training that he brought back to paparazzi, I said, you know what, this is great, but I think I want to experience the London itself. I want to also learn the language, and I want to experience more bars and more people and more influences. So after the training, that was my inspiration to relocate to London. So that was your first official training, no? Yeah. Like somebody actually telling you the basics or the history of, cocktail making, spirits and whatnot. That was the official first time that you had. Did you not at this time have managed to get any books, for example, or any literature that you were looking at? There was very few, and only what you could find actually interesting about cocktails, very few. I'm talking really in 2003, so talking about 17, 18 years ago. And if you, so social networking didn't work, internet was only few blogs, nothing much. And if you find something, it was in English. That was also the reason when I've seen Stan coming back and he showed me some magazines, there was already Class magazine around. I said, wow, this is amazing. And if I want to improve, I will also need to speak English, because there is no way to do without, I mean, in Czech Republic or in Slovakia, the books were nothing. There was few books about wine or coffee, but no cocktails, not at all, So the English was actually a very important part of it as well, and that was the part of the decision. Okay, and just the last very quick question before I translate this part. How old were you in 2003, more or less, when this is happening? I was around 19, 20. I came to London when I was 19, 20, something, just changing, just becoming 20. Fantastic. Let me translate very quickly. Chicos, lo que nos comenta Marian es que, bueno, cuando él llega a Praga y eventualmente se va a la capital, a Bratislava, de Eslovaquia, él se va a un bar que se llama Paparazzi. Este bar era un bar que era dirigido por un bartender bastante reconocido a nivel internacional que se llama Stanislav Barna. Stan, como se le conoce, fue un poco mentor de la primera fase de Marian, y Stan fue de las primeras personas de Bratislava que viajó a Londres a hacerse un curso con una escuela de coctelería que todavía existe, still exists, ¿no? Shaker Bar School still exists, yeah. Do they still exist? Do they still operate? Yeah. 20 years or something, yeah. Una escuela de bartending, de coctelería, que se llama Shaker Bar School, que está ubicada en Londres, y que cuando Stan regresa a Bratislava con toda esta información y este conocimiento, Marian se da cuenta de que hay todo un mundo mucho más allá. Me comentaba hace un momento, me decía Marian, de que, bueno, él tenía 19, casi 20 años, era por ahí 2003 aproximadamente, y que en aquel entonces, pues, a nivel de social media, de redes sociales, pues no existía. A nivel de internet había algún blog de coctelería, pero realmente muy poca cosa. A nivel de literatura, toda la literatura se encontraba en inglés y era de muy difícil acceso. En el país donde estaba Marian en ese momento, había mayoritariamente libros que tenían que ver con el vino, con el sommelier, con el maître o con el mundo del café, pero no había literatura de lo que correspondía a esto. Entonces Marian allí se da cuenta que quiere aprender el idioma y vivir la experiencia en primera persona de irse a Londres. Right, Marian. So that's when you actually decide to go. I guess your English, it was not even half of what you got today when you first arrived to London, no? Yeah, zero, nothing. Yeah, I started in an English school and slowly working in a nightclub, which was kind of cleaning job on the floor. And yeah, after a few months, they promoted me behind the bar. And from the nightclub, I started going and visiting the cocktail bars in London, and slowly applying for the jobs. Yeah. Which cocktail bars were the first one that you were visiting? What were the names that they were ringing the bell at the time? Was it the Lab? Was it the... The most famous one was Lab by the time. Savoy was famous. Duke's was famous, like more like a birthplace of the cocktails, And then you have Match Group. Not sure if you remember Match Group, like a Match Bars, and Milk and Honey, really speakeasy Milk and Honey. It was great. Yeah. Bueno, Marian nos comenta que cuando él llega a Londres, se mete a hacer un curso de inglés, obviamente, y en paralelo pues se busca un trabajo recogiendo un poco vasos y limpiando suelos, literalmente, en una discoteca, y que poco a poco se pone a visitar los bares de coctelería que en aquel entonces hacían ruido en la ciudad.
La capital de Inglaterra, pues en aquel entonces los bares que realmente marcaban un poco la diferencia eran Lab, Milk and Honey como uno de los más reconocidos, que era un speakeasy de verdad, y luego tenía algunos bares que eran más correspondientes a la escena metida dentro de lo que es el hotel, como puede ser un Savoy o un Duke's Bar. Entonces que Marian iba acercándose poco a poco a estos sitios y preguntando a ver dónde tenía una opción de poder trabajar. Where was the first place that you considered to be a cocktail bar in London that you actually got a chance to work? Well, my first place that I always will remember was Montgomery Place, and that's where I got a job. I got that time. Ago Perona was, which is now in Connaught. He was a bar manager there, and I applied, and he hired me, and I stayed there for more than 3 years. So that was definitely the first place that inspired me and motivated me, and working with Ago as well. You know, so Portobello, no? Is it Portobello or yes, something? yes. On in the Nothing Hill. Yeah. Next to Portable Market, yeah, Montgomery Place, amazing. Yeah, it's closed now, after many years. They closed after 10 years, 5 years ago, yes. El primer lugar que Marian encuentra la oportunidad real de tener un trabajo como bartender donde deja su currículum y le aceptan es en Montgomery Place, un lugar que fue muy referencia, que se encontraba en la zona este de Londres, cerca de Notting Hill y del mercado de Portobello Road. Y su primer bar manager, que le dio la oportunidad de entrar a trabajar ahí, no era otro menos que el señor Ago Perrone, que ahora es el bar manager y el director de beverage en el Connaught Hotel en Londres, además de ser un bartender muy reconocido. Cool. You still in touch with Ago? Have you seen him lately? Well, now I didn't see anyone because we in quarantine. Not exactly now, but... But yeah, we were chatting actually just a few days ago, yes. Yeah, he's at home like everyone, no? What can you do? Yeah, he's healthy, he's good. And yeah, they're doing very well in Connaught, as you can imagine. So Ago's doing his job well, always. Well deserved. No, absolutely, yes. I love Ago. I think he's a great guy and he's a great human being altogether. And Marian, so very, very quickly, I mean, as what we know, what the people know or heard about, your career is kind of the biggest step up. It was the Niger. This is when your name became. I know that you're very humble with these kind of things, but when people start hearing about your work, your name, and seeing about your techniques and much more, is when you become the #1 person in the Niger and develop that project from ground zero, basically. Because Niger will start with you and you start with Niger, not you started together in that project. Is that correct? Yeah, you can say that, yes. Niger was a big project, yes. And I stayed there for 5 years with the whole team. Yeah, I guess so. It was right timing, right place. So it was a very good platform to showcase what we want to do, and very good platform to do what we do, and supported by the owners as well. So it's not just me as a one bartender. It really depends on the team and really depends on the ownership as well. And I think all these things was really good timing and right place with the Niger. Perfect. And I mean, what year is the year that you started with Niger, or Niger started? 10 years ago. 10 years ago. All right, so 2010 more or less. In 2010, it was a lot more new places going on. Cocktail was already thriving in London again. Yeah. It was kind of the peak of the second golden age, if you know what I mean. But Niger, it was something that it was different. Niger really made some things that they become different. They generated enough noise that people start talking about it. Not only bartenders, I'm talking about consumers, which I think is very important. Yes. I will translate very shortly what I'm asking you, and then I'm going to ask you if you can try to define 2 or 3 different points that you consider that they were not better or worse, but different than other bars that Niger did at the time. Yeah. So let me just quickly translate. Le estoy comentando a Marian, a nuestro compañero aquí, de que, bueno, él nos dice de que Niger es el sitio donde realmente fue, su trabajo se dio a conocer de alguna manera, donde salta un poco hacia la palestra y tanto a nivel de bartender como a nivel de consumidor.
estamos hablando del año 2010. En el año 2010 ya la coctelería estaba otra vez muy instaurada en un momento muy particular en Londres, en Inglaterra y a nivel mundial. Estábamos todos disfrutando de ese momento de coctelería. Entonces, ¿cómo es posible de que Niger vuelva a reinventar algo cuando ya estaba todo muy, entre comillas, inventado? Entonces le estoy preguntando qué dos, tres claves dio Niger para poder reinventar. Can you tell us, in your opinion, what one, two, three things that you think they were done differently from Niger and your team? Yeah, I think firstly, Niger was a speakeasy concept inspired by New Orleans, and the owners, Edmund and Rosie, they really loved live music, you know. So that's something you did not see back in the days. Now it's very popular in London. Almost every place has a live music. But back in the days when I came then, they were telling me, hey, we're going to have a stage and there's going to be live music. I said, wow, that's kind of different. And I think that was very strong part attraction for the people as well, because it was not just cocktails, it was always cocktails, service, food, and music, you know. So that's very important to understand. The live music was really a big key to get a lot of customers inside. And once you get them inside, yeah, the cocktails is something that surprised them, but was very important to make it a live music menu, you know. So that was one thing. And then the speakeasy, the prohibition style inspired by New Orleans, that was the focus of the cocktails. So we were focusing on that. But as you know, all these classics, Sazerac, Vieux whatever it is, old-fashioned Manhattan, they're nice. But when you make them proper way and only pure classic way, we soon realized that, listen, this drink is nice, but London is very competitive. And if you're going to make Sazerac, rye whiskey, sugar, absinthe, like this cocktail is not good enough for London, because people can make it at home, or the new bar that opened across the road can just copy and paste, you know. These cocktails are nice, but they need something more to be personalized for Niger. And that's where we start playing with the glasses, garnishes, and ingredients to make every of these classics a little bit different. Cool. I think you're very much into something. I would like to add very quickly, and this is my personal opinion, you know, that I've been a friend of Niger from the real beginning, and as well. I think, you know, the area that Niger was, All Street Roundabout, you know, and kind of that beginning of Shoreditch, at the time Shoreditch was not what we have today. You know, No. It was an unknown area. It was more like a place where, you know, just local people would live and work. But it wasn't this trendy, super cool hipster area, you know, but it was at the right time, at the right place, you know. That was one thing. And the other thing that I believe is that the aesthetic that you work in your way of doing cocktails, in decorating, on selecting, you know, the vessels, the glasses and whatnot, it really helped in a moment where consumers, again, I'm not talking about bartenders, they were looking for an image that it made them feel special. So they can portray that image through Instagram or Facebook or, you know, social network and all that kind of thing. And I think that happened kind of at the same time, one next to the other, and that really happened. You know? Okay, so if it's okay, I'll translate very quickly. Chicos, lo que nos cuenta Marian, las claves un poco de lo que es el Niger, primero es la conceptualización que hacen los dueños del Niger, Roisin and Edmund, que ellos quieren abrir un speakeasy de verdad, que tiene un estilo muy de Nueva Orleans, que es un poco uno de los lugares del nacimiento de la coctelería a nivel mundial, y que para ellos es muy trascendental, muy importante de que la coctelería tenga su lugar y tenga su apreciación, pero también la música. In Niger, they had music every single night, or was it most nights? Do you remember? Every night, and from Sunday till Monday, Tuesday, when quite a day, it would be 1 to 2 people. And as you slowly graduating towards the weekend, it would be 2, 3, 5, even 6 or 7 people band, you know. So the Thursday, Friday, Saturday, definitely a big band, you know. I'm talking about 6, 7 people, really a huge live music, which you didn't have it in other places, you know. No. Entonces en Niger lo que sucedía era de que todos los días, todas las noches, había un concierto, un pase de música en vivo, y que mientras más se acercaba hacia el fin de semana, este pase de música en vivo era más voluminoso, en el sentido de más personas en una banda real, ¿no?
Durante la semana igual era una persona, dos personas, tres personas como máximo, tocando música en vivo, y durante el fin de semana podía ser hasta 6 personas, o sea, una banda completa de música. La atención al detalle, el hecho de que trabajaban con gente que venía, por ejemplo, de Michelin Star Restaurants, les hacía también tener una atención al detalle en la mesa muy particular. Y luego también otra de las claves que nos comenta Marian es que en aquel entonces, por la cultura de coctelería que existe en Londres, un consumidor más o menos educado ya sabía perfectamente lo que era un old fashion, un Manhattan, un Vieux Carré, etcétera, y que lo podía pedir en otro sitio también o lo podía hacer incluso en su propia casa. Entonces Marian tenía un concepto de esto, de llevarlo a un extremo de la reinvención, seleccionando cristalería que sea muy única, aspectos visuales de decoración que sintiesen la gente de que son muy personales también y muy dedicados a cada uno de ellos. Y eso marcó una diferencia. Mi punto de vista, que yo compartía con Marian, es que la zona que se escogió para Niger, Shoreditch, en aquel entonces no era una zona tan trendy, tan hipster, tan reconocida, tan moderna, sino que era una zona que estaba recién despertando. Entonces llegaron al momento adecuado en el lugar adecuado. Y además, todo el mundo de redes sociales y la búsqueda de la imagen, de sacar una foto para Instagram, para Facebook, venía muy bien con el tipo de decoración que Marian utilizaba. Okay, Marian, thanks for that. Regarding your techniques, I consider personally, and I'm going to speak from my heart, that you have a very unique technique. You have kind of a signature way of building your cocktails, and I highly appreciate it, and I respect it a lot. Where do you think you get most of your inspiration? I know it's a bit of everything, you know, it's a bit of a random open question, but is it something special that you look into that inspires you? Is it art? Is it cinema? Is it none of it? I don't know. I think it's as you said, you know, it can be really anything. And I see it on when I do seminars, I see it on a bartenders. There's always this question, you know, because now every bartender want to make a unique concept of the drink, right? Every single one. So soon as I do the seminar, people ask me first question, where is your inspiration? Is it a book? Give me the book and stuff like that. And it's actually, it is a bit of everything, of course, but more than that, what I try to explain, and that's probably important to translate, when I do the seminar, I take the guys first thing in the morning, I take them for the espresso and croissant across the road, you know. We go there, we have a coffee, we have a croissant, we come back. And when we come back, I ask them, guys, what did you get out of this morning? What did you get from that coffee place? And everyone looking at me, what are you talking about? We had coffee and we had croissant. And I said, yes, but you see, this is the answer to your question. It is not me to giving you a book. It is you to be able to kind of start being able to read in it, you know, because it does not matter what book I gives you, you are not able to read in it. So when we went across the road and you had a coffee, there you should check the board. Maybe there is a new milk, maybe there is hazelnut, maybe there is a rice milk, maybe they had new filling in a cheesecake, you know, maybe there was a Guinness cake on a table, so you can think, Guinness and cake and chocolate goes together. Maybe there was new method of filtering coffee, maybe AeroPress, maybe cold drip. So this thing you need to be able to soak, you know, like a sponge. 100%, Marian. I couldn't agree more that the attention to detail and everything around you is the key to, you know, get new inspiration. I'll translate very quickly. Cuando le preguntamos a Marian y dice que esta es una de las preguntas más recurrentes que él tiene cuando hace seminarios o cuando tiene entrevistas, etcétera, la gente le dice, ¿de dónde proviene la inspiración? Es un libro. Si es un libro, quiero tener el libro. Quiero que me digas el nombre del libro y quiero poder acceder a este libro. Marian nos dice de que no, de que obviamente no es un libro. Ya sé que es una pregunta muy abierta y Marian nos recalca de que, bueno, de que es un poco de todo, pero me pone un ejemplo muy concreto que me parece muy interesante. Me dice, antes de empezar un shift, antes de empezar una jornada de trabajo, por ejemplo, en su local, muchas veces él queda con su bartender a tomar un café y comer un croissant en el café de enfrente. Dice que al principio cuando les preguntaba a su bartender, decía, bueno, ¿qué has aprendido de esta experiencia? Ellos decían, ¿qué voy a aprender de esta experiencia? Me he tomado un café y me he comido un croissant, no hay nada más que esto. Dice, bueno, creo que no hemos prestado suficiente atención a esto. Hay que mirar si en la pizarra se está utilizando un nuevo tipo de leche, por ejemplo, si hay leche de arroz, o leche de avena, si hay leche de almendras o si hay una técnica, tal vez. Están utilizando un proceso nuevo de filtración en el café, tal vez están utilizando la máquina del AeroPress, tal vez están utilizando un sifón de cafetería que funciona con niveles de presión.
si tal vez en el cheesecake que nos hemos comido tiene un filling, tiene un relleno que pueda contener, por ejemplo, Guinness, que es una cerveza muy, muy tostada, un tipo de cerveza irlandesa muy particular. Creemos que entonces Guinness tiene se pertenece, por ejemplo, a nivel de sabor con el chocolate blanco. Si es así, más todo lo que hemos podido sacar de las técnicas que hemos visto, nos permite esto llevar nuestro conocimiento hacia el siguiente nivel. Creo que el ejemplo es clarísimo, no es una metáfora, sino que es muy ilustrativo de cómo la inspiración está alrededor de nosotros en todo lo que hacemos en cada momento, sino que depende simplemente de la cantidad de atención que tengamos a lo que hacemos. Thanks for that, Marian, again. Now there is it's a thing, and I'm pretty sure that many of these questions you get them very, very often from many people. But you must understand. Efficiency versus efficacy. What I mean by that, what we mean by that, is that part of being a bartender and part of the flaring movements, whether it is the difference between the flare of throwing bottles in the air or the walking flare, which is something that I think is much more towards your style, is something that sometimes it can be not understood or criticized because there is the usual joke of, hey man, stop moving your bottle around, I just want my cocktail, kind of, I get it personally, but this is not about me. Could you tell me what's your view on this? Is it the little bit of show that you give in the few seconds that you take or minute that you take to make a cocktail? Versus being practical and just going 1 ingredient, 2 ingredients, shake and deliver. Where is the line? Where is the the balance to that for you? Jorge, I think these days the competition is so huge, so each bartender need to understand what they want to do, and if they find a place they belong to. So if you are in Los Angeles and you go to casinos, stuff like that, probably you're looking for the flair. And it's very right to find a flair there, and it's very right to find a flair bartender there, right? If I go to Speakeasy Bar, I don't know where, in a small place in Manhattan, or old school place in a Ginza in Tokyo, this would not be right. You would be looking for these classic things. So I think now the bars are much more differentials than 10 or 15 or 20 years ago. And now you can have a flair bar on the same street, like you can have a classic bar and you can have a tiki bar. And there's not going to be right or wrong with any of those. It's just important that bartender, the owner, make the effort and they choose the right stuff. The right stuff belong to the right concepts. And you as a consumer go to tiki place and you say, wow, this feels tiki. This bartender is tiki. This is great. Let's have a funny tiki cocktail, and everything feels right. Same like kitchen, yeah? There is not really right or wrong now to say, this food is Japanese, this food is Spanish, this food is American. You can have a great steak, you can have a great Japanese sashimi in next day, So it's more about that. When it comes to my technique, I think my generation, we still start with the flair. Even when I was in paparazzi, we are still flaring from the beginning, because that generation, if you want to be a bartender, cocktail bartender, recognize you need to throw something. And then I remember Stan actually, except of going to London, he also went to Japan and he brought this Japanese thing, and that's inspired me as well, because they got this beautiful technique, the beautiful smooth technique, and that was my another inspiration. So my background will be probably fusion of these two, and that's a flair and Japanese technique. Ok, fantástico. Chicos, para entender simplemente, le pregunto a Marian la diferencia un poco entre la eficiencia y la eficacia. Perfectamente la fabricación de un cóctel puede ser echar las botellas sobre una coctelera, agitar con hielo, colar, servir. Y eso tarda tan solo un par de segundos, o en algunos casos incluso tener ya todo prebacheado, ¿no? Pero también hay un punto límite, o si es que existe algún punto límite, en pasarnos al otro extremo, que es la incesante sumatoria de movimientos que puedes aplicar a la construcción de un cóctel. ¿Dónde está el límite de todo esto? El flair, por ejemplo, muchas veces dentro del mundo del bartending, casi más cercano a lo que sería la mixología, suele estar muy criticado porque se toma más como una parte de show business que como una parte práctica o de desarrollo científico de cara a lo que es la coctelería. Marian nos dice de que no se trata de correcto o incorrecto. Marian nos dice de que, por ejemplo, perfectamente si te vas a trabajar a un bar en Las Vegas, en Estados Unidos, es
totalmente necesario, entendible, de que seas un flair bartender. Si te vas a trabajar a un speakeasy en una ciudad en China o en Nueva York, tal vez no sea el lugar más adecuado para eso. Pero eso no quita de que lo que sucede hoy en día sea de que existe un abanico de posibilidades. Y este abanico de posibilidades te tiene que ir generando tu propia identidad. Esa propia identidad es lo que al final la gente sí sabe apreciar. Cuando la gente son capaces de reconocer de que tú tienes una técnica, un movimiento, un cóctel o un ingrediente o un concepto que realmente ha sido desarrollado por ti y te representa, la gente va a aprender a valorar eventualmente tu consumidor, tu cliente, lo que tú estás intentando ofrecer. Marian nos recuerda de que, por ejemplo, en el primer bar que trabajó, en Paparazzi, con Stan, aunque no era un tipo de bar de flair, todos los bartenders entendían en aquel momento, en esa generación, de que para ser bartender además había que hacer algo de flair para poder tener la soltura de movimiento y la rapidez de acción para poder trabajar. Ben, perfect, Marian. Thank you so much. There is a lot of talk being very specific about free pouring or jigger. I know that you sometimes, because I had the pleasure to actually work with you in a couple of events or other things, that you do a little bit of both. In some places, in some points, you are actually using a jigger millimetrically, and in some points, you use kind of a mixed technique, which is the jigger, and then you continue, you pour, and you're still using the free pouring, or in some others, you just literally free pour. I think me personally, I think I know why you do this, but I would like if you can develop a little bit towards the rest of the people. And let me just say very quickly on this, I think the way that you work much closer to a chef is that you build flavors and you try many times, several times, what you are building. So it's not so much being so quick about, the recipe is 17.5 ml of this. It's about building a flavor and trying until you consider that it's right for the customer that you have in front. Am I right? Yeah, absolutely, absolutely. Because jigger is, I think it's a part of equipment, almost like a shaker. So I use jigger, but sometimes I don't really relay, if that makes sense. I use jigger, but not necessarily to relay. It can be it can be a vessel that sometimes you just put, you're pouring from. But every cocktail I need to retaste. Every cocktail need to be specific because every guest is specific, right? So we cannot just say these cocktails always will be like that. I think cocktails change, and they should change, and it's right. And you should be able to adjust it. Depends of the guest, depend of the time of the day or the season. So yeah, the jigger is there, and it's playful, and it's nice to show that you work with it. But I would never say that, the jigger is the holy grail where the cocktail need to be measured and always copy and paste. So I think bit of customized thing. It's crucial, but it's also very important that the bartenders cannot be chaos, right? So that is important sort of standards, of course. But I throw back a question to you. If I go to your bar and I ask you and say, look, thank you so much, but I don't feel like anything from the menu. I would like to have a classic. I don't know. The Last Word, Old Fashioned, Manhattan, whatever. Just the classic. Will you be using a jigger throughout the entire fabrication of that classic as well? Or not? Yeah, I would be using the jigger, yes. Because I just work with it. But again, even if I'm using it, doesn't mean that I stick to it, So I can use the jigger just because I'm using it, but it's more the working process, as you said. Let's call it a working flair, Yeah. So it's more the way I pour it through it, but still I taste every drink and decide after conversation with you, how do you feel like? More savory, more smoky, more spicy, and depending on this, I add ingredients, not relying on a jigger, but I will use jigger. Almost like it's almost like if you ask me, would you use a stirring spoon? Yeah, I will use it, but it can be, the drink can be mixed different way as well. Yeah, absolutely. Okay, thank you. I think I agree completely with what you're saying. Le preguntaba a Marian acerca de, esto es por eso nos hemos extendido un poco más, la diferencia entre utilizar un free pouring o simplemente el conteo interno de que tú hagas cuando estás sirviendo,
o la utilización de un jigger. En el caso de Marian yo lo he visto hacer dos, y de hecho la tercera, que es la técnica mixta. La técnica mixta es cuando tú utilizas un jigger, estás sirviendo y en el momento de que el jigger se está por llenar, vuelcas el jigger, continúas sirviendo y luego cortas. Se trata de correcto o incorrecto. Marian me dice de que él realmente cree de que él trabaja más cercano a lo que es en primera persona delante de su consumidor, de su cliente o de su invitado en este caso, y que de esta manera él va construyendo el sabor poco a poco. Yo he visto trabajar muchas veces a Marian y defiendo perfectamente de que Marian prueba su cóctel 2 o 3 veces mientras lo está construyendo, dependiendo del tiempo del día, dependiendo del perfil del consumidor, dependiendo del clima que haya y dependiendo de una serie de factores. Entonces yo le lanzo una pregunta invertida de qué harías en el caso de que yo fuese a tu bar y te pidiese un clásico. No quiero nada hecho a medida, no quiero nada de la carta, quiero simplemente un dry martini, o quiero un old fashion, o quiero un last word. Entonces me dice que probablemente utilizaría más el jigger, pero que aún así su manera de ser es que lo estaría construyendo, de que él no se rige solamente por la regla de que todo tiene que ser sumamente estandarizado, sino de que la experiencia que tú das siempre tiene que estar hecha hacia el consumidor que tú tienes. Marian, in regards to the same point, it's a big difference. I believe that if I go as a customer, as a guest, and I go to your bar and I sit in front of you at the bar, you know, I'm interacting with you. You are interacting with me. I'm seeing in first person what you are doing. You can actually tailor something for me, you know. But what happens when I'm sitting, you know, around the corner that you cannot even see me? Or maybe I don't want to even see you. I'm there with my girlfriend, you know, and I'm just paying attention to my girlfriend, and all I want is my cocktail in the table. You know, I don't care about, you know, the show that you have put on or the effort that you have put on. I want my beautiful cocktail served at my table. Will you still be kind of building it as you go? Is it different to treat the customer when you have it that close, face to face, or when you have it around the corner in the other room? It's not different, it's advantage, right? So of course when you got somebody on the bar, it comes down for you and for the guest that they understand, oh, I'm in the bar and I got the direct contact, which should be almost like an extra pleasure, same like if you go to sushi bar and you sit on a counter. So people who really like sushi, especially Japanese people, they know very well, if I go to special place, I always want to sit on a counter because I can speak to the chef. So similar things apply for the bars, that you know, oh, you know what, I got very specific taste, I'm gonna sit on the bar because I want to talk to bartender, and that's therefore this serve the justice, right? When it comes on a table, what we're gonna use the floor staff. So everyone who's serving on the floor, it's their job not just to take order, otherwise it's order machine. So it's their job to actually provide the same question that you do on the bar and communicate with us. So if you just said, no, maybe classic, rye, Manhattan, classic, they will give me the message and I make it classic. I take the measure and I do the original one. When you order the second, third one, we can recheck. Was it okay? Would you like it sweeter, spicier, overproof, extra kick? So they would communicate these questions. But yeah, you know, the standard and the consistency will be there on the floor. And on the bar, yeah, you use the advantage that you can speak with the people. And that's what bartenders should do, not just ignore it and, you know, I mean, okay, he's sitting here, are you ready for order? The waiting staff also should do what you just said. I think is incredibly important. You know, the waiting staff has to be prepared, has to understand the language, has to read the screen. They got their job equal as the bartender, be making drinks, but they serving. Or, you know, I don't even see the difference. I don't even want to say floor and bartender. For example, in Gibson, everyone doing everything. I never really had a waiter, I never had a barback, I never had a bartender or chef. 5 people doing 5 jobs, you know. So they need to do everything. It's just the difference is when you barback, you got different duties. When you bartender, you got different duties. And when you're on the floor, you got different duties that very day. But it's very important to understand the job and say, okay, I need to speak with them, I need to communicate, and the bartender will execute it. That's all what it is. Fantástico. Chicos, lo que nos comenta Marian, aquí he extendido la pregunta incluso un poco más allá, le digo, bueno, ¿qué pasa entonces cuando el cliente o el invitado no está delante tuyo? Porque no es lo mismo construir un sabor, un cóctel, un concepto delante de un cliente con el cual te estás interactuando, le estás leyendo incluso el lenguaje corporal que puede tener o te está dando las pistas necesarias,
que cuando estás sentado en la habitación contigua o alrededor de la barra en un punto que no lo puedes ver o que ni siquiera está prestando tal vez atención a lo que es el bartender, ¿no? Entonces, Marian me comenta de la importancia que tiene de que la persona que está en la parte de servicio, que se llama la mesa, sea capaz de leer y de trasladar todas las necesidades. Oye, mira, es una persona que viene con frío porque llueve afuera, es un hombre mayor y ha pedido algo más bien seco. Con esta información, Marian también va construyendo un poco, Marian y sus bartenders, no solamente él, va construyendo también el sabor adecuado hacia la persona adecuada en ese momento. Para redondar más en ese punto, nos comenta Marian de que, por ejemplo, la gente que trabaja en Gibson, el local que tiene Marian, Marian, is All Street number what, Gibson? 44. 44. Está en la calle Old Street, en la zona de Shoreditch, en el número 44, Gibson, por si queréis ir a ver a Marian, que se merece completamente. Él me comenta que la gente que trabaja allí, él tiene bartender, barback, chef y personas que trabajan en la mesa. Él dice que todos los que trabajan allí tienen que hacer ese mismo trabajo, se tienen que turnar y se tienen que rotar, incluido él. Si te toca cocina, te toca cocina. Si te toca las mesas, te toca la mesa. Y si te toca barback o bartender, también más de, ¿no? Marian, the next few questions I'm gonna fly through I think they're not so expandable. They're kind of more of a yes and no or a few points on this. Like, for example, you do a lot of presentations, you travel a lot, or you used to, not right now. Generally speaking, when you go to a new place and you're invited to go, say, for example, bar show in Taiwan or something, do you take some products with you that people cannot get there, just to kind of bow them and show them, things that they're from other places? Or do you put much more effort in showing them their own products? And then you go to the markets and you go, man, you have this and this and this, and I'm going to show you what is your sustainability about. Both. When I'm doing a quick presentation, like a bar shows, that there would not be a point for it. So actually I'm bringing from London and showing the Gibson, yeah? If it's a 30-40 minutes bar show that people actually want to see somewhere, like you said, Taiwan, they want to see what's happening in here. When it's a consultancy that they tell me, come to Russia and consult the bar, there is no point for me to bring stuff from London, because I know this is not a seminar, this is actually consulting the bar, and I need to teach them the way, and I need to show them how do we approach the things in London. So actually I almost come without nothing, maybe just some garnishes, some cool glass, just to show them. But it's very important to come the 2-3 days before, and we go in a local market and I show them, look, this is how I would seek for ingredients, this is how I would search, this is how I would find the supplier. And actually then we build the menu and they realize how to continue. Yeah, perfect. María, lo que nos comenta, le pregunto yo, por ejemplo, él hace muchos viajes internacionales, no en este momento, obviamente, y si lleva él la mayoría de los ingredientes o se toma el tiempo de intentar enseñarle y compartir con la gente los ingredientes locales que te sueles encontrar en cada uno de estos mercados. Me dice que el punto mayoritariamente de diferencia es cuando hace un bar show, hace un poco de ambas cosas. Cuando tiene solamente un tiempo delimitado de 1, 2 horas o 5 horas, lo que fuese, para hacer una presentación y en esta presentación enseñar, intenta llevar cosas de todos lados, incluido del lugar local, pero cuando hace un consultancy, cuando está haciendo una consultoría, va casi con las manos vacías. Si acaso lleva algún garnish, alguna decoración o alguna cristalería, más que nada como inspiración, pero se toma todo el tiempo posible e incluso suele llegar 2-3 días antes a los sitios donde va a ser la consultoría para poder hacer todo el research junto con el equipo y enseñarle qué es lo que tienen allí. Thank you, Marian. That's great. Very interesting. I think the next one we kind of touched base already, because we talked already a little bit about the aesthetics composition and the flavor composition. I think it's understood now, the way that you have your mind works and how you operate, which again, I'll stretch this. You work and operate very much like a chef, I consider, the way that you build flavor. So I think we're going to skip that one. Vamos a pasarnos la siguiente pregunta, porque creo que ya hemos tocado este sujeto, que es acerca de la estética y la composición de sabor, porque ya hemos explicado de que para Marian, la parte de la composición de sabores se construye según el cliente que vas teniendo, y la parte estética, bueno, es el desarrollo de los elementos que también están alrededor tuyo según la experiencia que va viviendo. This is a tricky one, or a trick question. When does a classic stop being a classic because of so many twists?
What do you think? Well, there is always a border, right? So if I'm twisting a classic, I would still like to respect the original flavor. You know, I think we can always make it 2020. So if you ask me, okay, this is how it was made in 1800s or 1870s, the taste still can be there. But, you know, I mean, there is not something wrong to twist it because the human palate change as well, right? And the clients now, they might not even be able to drink. So sometimes people come to you and tell you, make me the original, you know. And I visited few places where is original daiquiri from, where is original mojito from. And, you know, the original does not, that's important to understand for the bartenders. The original mean it was created there, but not always mean this is how it's should be taste, or this is the best taste, you know. So the original Manhattan, the original old fashioned might not be the best old fashioned, you know, or not necessarily mean that you cannot make it better. So that's what I always try to explain bartender. It should not be excuse to say, I'm making the classic, I'm making the original things. Original means somebody did it for the first time, right? But that doesn't mean that, oh, this will be the best tasting, blah, 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 you know, not really, you know. So it's important to learn it. It's important to read the story, to try it as it should be, but then you should be able to improve it. So I don't think there's a twist. If you're doing it better or in your way, that's not necessarily twist. That's something you believe you can make better. So people come and say, your old fashioned is the best, you know? Absolutely. Mm. Absolutely. I'll translate very quickly. Le pregunto a Marian de cuándo un clásico deja de ser un clásico porque se le han aplicado demasiados twists. Marian nos cuenta un poco su paradigma y su manera de expresarlo es que dice, bueno, un clásico se refiere a un cóctel que ha sido hecho originalmente en un momento específico y que luego ha tenido mucho éxito hasta transformarse en un clásico. Pero ese clásico nunca se volverá a repetir de esa manera porque de hecho muchos de los ingredientes que se utilizan en la fabricación de un clásico en el momento que se utilizaban no son de la misma manera hoy en día. Esos ingredientes han cambiado, puede ser incluso hasta un Campari o puede ser una ginebra, ya no es la misma formulación, ¿no? Para Marian dice de que para él lo importante es poder emular y mantener un cierto respeto hacia ese clásico. Si el clásico tiene una nota más salina y un toque un poco más ácido y seco en el paladar y fuerte de alcohol, pues esos son los puntos que él debería ser capaz de mantener a través de esto. Marian, very quickly on that, on the same point, you know, think also, you know, the classics, you know, when they were done 100 years ago, some of them, you know, the products that they use, they might call for, I don't know, gin and Campari and whatever, which today we maybe don't have the same gin and the same Campari, even though that they are the same brands, you know, they are not exactly the same. So I think it's too crazy when people go, classic has to be exactly the same way that it was done, you know, 100 years ago. How you know Campari hasn't changed the formula, or the gin, Gordon's, or whatever, you know, that they are calling for, you know? Yeah. You think? No, absolutely. They did, in fact, you know, so all these recipes being adjusted, and even if there is a very few products, they say they did not change the recipe still change, because even if you use the Ginny P, even if you use, I don't know, mint inside, it doesn't taste like 100 or 200 years ago because of the weather condition, because of the climate and stuff like that. So even if the recipe didn't change, it doesn't taste the same. Regardless to that, many companies like Campari, like Sweet Vermouth, they change the recipe every 10, 15, 20 years. So yes, as you said, you know, we need to respect the classic, but it's same like chefs making steak, you know, steak is still steak, but you need to be open-minded and trust the chef to see if he applies some new technique, if he applies some new barbecue, some new sauce. You know, these are the skills of chefs. And that's actually our not disadvantage, that's our advantage, that if you're doing it well, people come and they come to see you, not because I want old-fashioned, but I want old-fashioned from you. And that's even more important, yeah? That will be your signature. Yeah. Fantastic. Let me translate very quickly. Nada, estaba Marian ahondando un poco más en todo esto, reafirmando justamente lo que decíamos, de que, bueno, los clásicos, las fábricas, las compañías, los productores, muchas veces se han visto hasta incluso obligados a cambiar sus recetas, sus formulaciones,
por regulaciones, por nuevos desarrollos, en fin, por una serie de leyes muchas veces que no permiten ser tan cuadrado cuando se refiere a la fabricación del cóctel como tal. Marian, a couple of questions. We have only like 5 minutes because, you know, Instagram, they got you like that. Techniques or formulas that you repeat the most, if any at all? Will you say, I really repeat this formulation, or I really use this technique a lot? But formulation technique for what? For creation cocktail or? For creation of cocktail. What I find, not even that I use a lot, but what I find very interesting, if you ask me, is the smoke as an element. You know, people always like it or love it. For many years, I could see it. So smoke in any way. It could be smoke incense or smoke wood chips. I'm not just talking about smoking gun, but smoke is pleasant on the taste, pleasant on the smell, and pleasant visual. And likewise, the dry ice. You know, if I want to say something almost very cheesy sound like, but if you're clever and use it in a clever way, dry ice is still can be a vessel, dry ice can be a aroma, and it's still another part that people love for 10, 15 years, and they're gonna love it another 50 years, I think so, you know. So either smoke as a hot smoke or dry ice are the two things which I would never be scared to use in a menu, and I think it's good for next 10, 15 years. Perfect. Good definition. Le pregunto a Marian si hay alguna técnica o fórmula en la construcción de cócteles que él repita más. Él me dice que, bueno, de cara a su consumidor, a los consumidores en general y a nivel global, hay dos técnicas o dos elementos que él no tiene problema en seguir utilizando y que no le importa de que otros bartenders digan que eso ya está muy visto. Una es el humo y la otra es el hielo seco. Él dice de que el humo y el hielo seco, mucha gente piensa de que solamente es la smoking gun o que el hielo seco es para que salga un poco de humo o vapor alrededor de una copa o dentro de una copa. Dice de que tenemos que jugar con la creatividad también en el sentido de el humo puede venir de una serie de diferentes factores internos, externos, puede ser una aplicación de sabor o solamente de aroma, o puede ser un show solamente visual. Y lo mismo pasa con el hielo seco. Perfect. Marian, very quickly, maybe 1, 2 bartenders or bars that they have surprised you in the last year or so that you have went, oh, this is great, this is good. Any? Not sure if I'm gonna say 1 or 2 names because I'm sure I would forget many others ones. You know, there is many great bartenders. You know, and if I'm not gonna use names, if I'm gonna use more description, I was really surprised where. Sometimes it's not the celebrity, these well-known bartenders, but you really go, I don't know, in a China or in a Romania, you know, when you see the barbecue doing such a great job. So it's always good to be down to earth, and it's always good to actually see this. Then when you come and you understand what our industry is built on, and it's not social media, it's not celebrity superstars that we building for ourselves, but really shows you the real face of industry, you know. So when I see this, doesn't matter which country, doesn't matter which bar, but when you see person that you never heard the name, but working and sharing the love, you understand this our industry needs, and this is what is built on. I think I agree with you. I think those are the unsung heroes, you know, the people that many times we don't pay too much attention to. But I also think that you are too politically correct. You don't want to say names. But no, I understand that. Let me quickly translate. Chicos, le pregunto de si hay algún bartender o bar que le llama la atención en el último tiempo. Marian no se quiere mojar con nombres específicos, lo entiendo perfectamente. Marian me dice de que lo que más le sigue llamando la atención es lugares que tal vez no están en el ojo del huracán, como puede ser un Londres o un Nueva York, sino que sitios que pueden estar tal vez en un Croacia o en un China o lo que fuese, y que se sigue encontrando con gente que ve con tanta ilusión el trabajo de ser bartender y que todavía están trabajando tal vez como barbacks, y que su labor es tan importante para el funcionamiento de lo que es un local, la industria, el mecanismo de lo que es una coctelería como tal, que ellos son los héroes que tal vez no nos damos cuenta de que están allí. Marian, I think we are almost done. We like to thank you from myself, first of all, and also from Hugo, which is the person who asked me. You remember, Hugo, we've been together
in Malaga. In his school, yeah. 359, that is called his school. They're doing really great. I'm just here to help, really. And just as a last point, maybe, Marian, 30 seconds, 1 minute on Gibson. You know, what's the concept on Gibson? You know, why is it Gibson a Gibson? Why is it not called something else? Gibson is Gibson because of Gibson Martini, very straightforward. Because it's a small pub, ex-pub, so we had to think English, local, very typical. So of course it was gin, it was king of the cocktail of the gin is a martini, so we were looking for this concept, right? Martini bars exist, dry martini bars exist, dirty martini bars exist. Hola. Marian. Sorry, listen, I just wanted to say goodbye. Goes too long. I hate when, you know, you are in the middle of something and just kind of breaks and you not have the time to actually properly say thank you and goodbye. But please, before that, just very quickly, you were finishing on the Gibson. I think it's very interesting. So please finish on that. Yeah, so as I said, you know, it's a concept. When you find a property, you need to build. So sometimes people ask me, why, what was the Gibson always your favorite? It's not about if Gibson was or wasn't my favorite. It's about when you're looking for property in London, you need to have 2, 3, 4, even 5 concepts, right? Because you don't know where you're gonna be. So when we find this property, the Martini style, the gin concept was working very well. And then, of course, the Martini is simple drink, so we're looking for little twist. And that's where the Gibson, the forgotten, almost a cousin of the Martini, was perfect for it because of course, the pickled onion. There was no other Gibson bars existing that time. So it was a great concept and inspiration. The onion was inspiration for savory drinks. And that's what we use and using until now in every cocktail, every garnish ingredients, trying to be savory, because I think it's a flavor that is not used to and it's very underestimated in a bars. Fantastic. I'll translate very quickly and then with this I think we are finished. Le preguntaba acerca del nombre Gibson, que es el nombre de su local. Marian me dice que, bueno, cuando en Londres tú buscas por un local tienes que ir ya preparado con 2, 3, hasta 4 posibles nombres y conceptos en el caso de que no puedas tener apropiarte de ese que tú consideras. Considera que el Gibson, que es un primo medio olvidado del Martini, tiene tanto la rigidez de ser un clásico reconocido a nivel mundial, de que gin era un momento perfecto para volver a hablar de él, porque gin además siempre ha sido uno de los ingredientes o de los pilares más grandes del mundo del desarrollo de la coctelería, y que además tiene un punto muy interesante porque tiene una parte savory, una parte no necesariamente salada, pero sí un poco más de sabores, un poco más umami, en el sentido de lo que le puede otorgar un Gibson, ¿no? Entonces, para Marian esto era interesante porque no se trataba de vender la idea solamente de la coctelería dulce, sino que trabajar también una coctelería de otros sabores. Y para él eso es un poco la representación de Gibson. Gibson no es su martini favorito, ni su cóctel favorito de Marian,
sino que es el nombre que representa el tipo de coctelería y la conceptualización que tiene con respecto a todo esto. Marian, thank you so much again for your time. It's always a pleasure to talk to you, man. I'm hoping Likewise. that we can catch a coffee, a beer, or a Gibson sometime soon. I'll invite you to, I know that we haven't been able to meet here yet, but we will do that in Barcelona. You can come and visit my bar as well. I'm sure that we will be doing something at some point. All my love to the family as well. Thank you, Jorge. Thank you so much. And I wish you all the best. Thank you. Likewise. Thank you. Regards to everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you. Cheers. Chicos, nos quedamos un segundo solamente me quedo un segundo solamente para hacer un poco una recapitulación. Marian Beke es un personaje, una persona y un personaje que es único en el mundo de la coctelería. Hay mucha gente que le critica, lo digo abiertamente, por sus técnicas, por su manera de ser, por tal vez su distanciamiento que tiene muchas veces con otros bartenders, o no estar en el ojo del huracán, no apreciar el mundo de los premios, etcétera, etcétera. Yo tengo la suerte de conocer a Marian en primera persona desde hace muchos años, he trabajado con él en muchos eventos, y no lo digo por yo vanagloriarme de nada, sino simplemente por hablar con propiedad de las cosas. Creo que Marian no es un antes y un después, ni tampoco es una persona que tenga la bola de cristal, pero sí considero de que Marian Beke es una de las personas más relevantes en el mundo de la coctelería actual. Que te gusten más o menos sus cócteles es independiente a la valoración que podemos hacer del trabajo que ha tenido Marian. Marian también es una de las personas que para mí es de los currantes más grandes que he conocido. Es capaz de terminar un turno a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana estar en un mercado para la apertura, para estar entendiendo nuevos sabores. Es capaz de irse del mercado sin dormir y coger un avión al otro lado del mundo para ejecutar una presentación de 6 horas y luego hacer un guest bartending de otras 6 horas y luego coger un avión y volver a regresar. Es una persona que realmente está en esto de una manera casi obsesiva compulsiva, en el término nerd, de buscar información, de hacer un research, de ser un estudioso. Es una persona más bien introvertida en términos generales, pero es un tremendo profesional y es una persona que ha inspirado a cientos, si no miles de personas en el mundo. A mí me ha tocado viajar mucho y muchas veces me he dado cuenta de la cantidad de gente, de bartenders, de locales, que imitan, y esto no es algo malo, no lo digo como crítica, la técnica o los movimientos o la estética o los conceptos que trabajan Marian Beke. Y lo divertido de esto es que hay gente que ni siquiera lo ha visto trabajar en primera persona o que lo conozca y haya podido disfrutar de un cóctel con él. Sin embargo, su relevancia ha trascendido más allá de esto. Me despido ya, nos hemos pasado del tiempo, esto creo que es uno de los signatures míos de pasarme el tiempo. Le agradezco a Hugo la oportunidad y a 359 y nada, seguir viendo a Hugo, que tiene mucho contenido, muy variado y muy bueno. Buenas chicos, vamos con la remesa de conclusiones. Ha sido un lujazo contar con el gran Marian Beke y ahora pues hablaremos con Jorge también sobre qué le ha parecido y demás. Espero que os haya gustado. Ha habido un poquito de problema de conexión con el gran Jorge, pero ya luego al final ha ido todo rodado. Venga, esperamos a Jorge. Vamos esperando a ver si conecta Jorge a través de Perdita. No, estoy tomando agua, bastante. La verdad que el confinamiento me está viniendo bien para depurar. Comiendo igual debería comer algo menos de chocolate, pero a nivel de bebida poquita cosa.
agua y mucha cola cero. Se está sirviendo un curado, Jorge. Vamos a ver si engancha Jorge. Hombre, Adal. Adal, venga a dinamitarme mis directos, tío. Venga, espérate un segundito, voy a escribirle. Perfecto. ¿Qué tal, Adal? ¿Has visto el directo con Marian, no? ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna cuestión? Estamos conectando más gente. Venga. Vamos a esperar a ver si Iñaki, fenómeno Iñaki. Me voy a ver tu súper directo, me encanta. Mira, aquí tenemos a Jorge, vamos a conectar con Jorge. Espérate. La perra. Jorge. What? ¿Qué pasa, tío? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Ha sido duro la conexión, ¿eh? Me ha tomado un chupito de tequila. Para tensión, ¿no? Chupito Sí, para de tensión. hecho, me voy a tomar un chupito de este, mira. Bueno, Que viene fortaleza, un manjar, ¿eh? Infusión de corcho. Joder, eso siempre pasa, ¿eh? A mí me pasó también. Yo, de hecho, creo que es un truco que hacen estos cabrones para que nosotros nos peleemos con el corcho y ya está. Antes lo sacaba porque hay una técnica con metiendo una bolsa adentro, pero ahora ya me la pela, tío. Ya. Bueno, muestra el tapón, la parte de arriba, que es un agave, que la verdad que es brutal, ¿eh? Aparte de que el líquido está muy bueno. Tapón está hecho a mano. Sí, sí, nos lo creemos. Sí, ¿Qué tal? que sí. ¿Cómo has visto la charlita con Marian? Todo esto hay que tener en cuenta. Hay gente incluso que no sabe la dimensión de lo que ha hecho Marian Beke o cómo ha influido a la coctelería en nuestros días. Sí, total. A ver, Hugo, yo lo intentaba resumir un poco antes. Marian es un tío que durante muchos años es un poco Messi dentro de la coctelería en el sentido de que es un tío introvertido, de que nunca fue el mejor delante de la cámara. Yo me acuerdo de las primeras presentaciones que veía a Marian de hablar en público. Marian hablaba para adentro, ¿sabes? No hablaba hacia su público, no conectaba, no enganchaba visualmente, no hacía preguntas. Él iba y se leía un guión interno que tenía en su cabeza y contaba su película y chao. Y se iba de allí, vamos, lo antes posible si podía. Ya. Hoy por hoy Marian ha crecido muchísimo en todo esto. De hecho, yo creo que un cambio fundamental en la carrera profesional de Marian fue pasar de trabajar para alguien a trabajar para sí mismo. Cuando él entró a Niger, pues era un Marian que, bueno, que estaba muy seguro de sí mismo y de su concepto, tenía toda la valoración de los dueños del local, de Edmund de Roisin, pero que también él quería cierta distancia, no quería tener a los bartenders sentados ahí en la barra, ¿sabes? De hecho, tú ibas y te sentabas en la barra y te echaban, te decían, no, aquí no, ¿sabes? No molestes. Y cuando se dio cuenta del valor de todo esto también y donde tuvo que aprender, muy entre comillas, a sonreír, fue cuando se fue a Gibson, ¿sabes? Porque la gente se dio cuenta que, entre otras cosas, que en Gibson, y eso fue muy duro al principio, la gente iba a verlo a él, ¿sabes? Al principio tuvo incluso un problema, Hugo, que ibas tú o el que fuera a Gibson, entraban y decían, ay, no está Marian, no, que está de viaje, pues vengo otro día. Y se daban vuelta y se iban. Entonces, Marian tuvo que trabajar también un poco sobre el desarrollo de esto, de que la gente tuviese la oportunidad de conocer la experiencia Gibson y no solamente la experiencia Marian Beke, ¿no? Pero es un tío muy relevante, es un tío que su nivel de nerd lo lleva a un punto extremo, es un tío capaz de no dormir en 4 días, es un tío cero fiestas, no hay cómo enchufarle un chupito a este, ni de coña. Yo me he tomado un par de copas con él, pues una vez que le entregaron un premio estando en Nueva Orleans, imagínate, ahí conseguí que nos compartiéramos un cóctel, imagínate. Y es un tío que vino a lo que vino a currar. Vino a currar y Marian también, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en su casa y Marian cocina de la hostia, cosa que no me sorprende nada, ¿eh? Ya.
Pero sí, y bueno, y dentro de lo que cabe, a mí lo que me gustó de esta entrevista en particular, Hugo, fue de que, mira, yo lo conozco muy bien y hay muchas otras veces donde he tenido la sensación de que él marca una cierta distancia de no, de esto no quiero hablar, o de esto sí, o de esto no. Y hoy fue súper abierto. Hubo solo un punto que volvió a ser el Marian de antes, donde no se mojó, que Claro, fue que cuando cuando le le pregunta por los pregunté, locales, ¿no? claro, cuando le pregunto por los locales y por los Enfócate, bartenders. Jorge, que se te vea entero, porfa. Ahí, ahí. Ahí, un poquito más lado. Ahí va, sí, sí, que se vea aquí los alebrijes y el cerdo Sí, este. bueno, de todas maneras, esa pregunta siempre ha sido bastante comprometida para los bartenders que tienen mucho recorrido a nivel internacional, ¿no? Donde existen tantos compromisos que a veces, pues cuesta, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, y a ver, Marian es un tío que pues es súper políticamente correcto, Hugo, ¿sabes? Para Mm. todos, ¿sabes? Tanto con las marcas como para, bueno, para todo en general. Así que nada, yo creo que fue una buena entrevista. Es un placer poder contar con este cabrón porque yo sé que en estos días le están comiendo bastante la olla y no es un tío que esté, ¡ay, qué bien, me quieren entrevistar! ¿Sabes? ¿A qué hora me pongo? ¿Sabes? Mm. No, no le va tanto este rollo. Y se ha portado de maravilla, ha tenido la paciencia de esperarnos, que estaba yo con mi melonada que no me podía enchufar, luego tal, luego se ha cortado y le he pedido que se vuelva a enchufar otra vez para despedirme, ¿sabes? Y todo, y bah, también te digo una cosa, yo tengo la suerte de haber currado y haberle demostrado a este que yo curro como un salvaje y me tiene paciencia, ¿sabes? A mí en particular me tiene paciencia. Pues Jorge, ha sido un placer. Contaremos contigo para... Ya te pagaré lo que te mereces. Contaré contigo para alguna charla más internacional que está comprometida. De hecho, el sábado que viene tenemos una, pero bueno, ya veremos también a ver qué personajes más relevantes podemos aportar en esta época de confinamiento. Así que mil gracias, amigos. Y nada, a todos deciros que el lunes volvemos que además con uno de tus secuaces, ¿no? Tenemos a Edir el lunes junto Grande, Dir. con Borja Cortina. Así que, chicos, es un placer contar con este nivel de ponentes y este nivel de traductores y amigos. Así que, nada, nos vemos en 2 días. Un abrazo a todos. Gracias, Jorge. Chao.